Sabi ko nga siya, chit. Let's start. Hello, akong pangalan is Jandel Salilien. Akong paggagamiton na lingwahe ay Japanese or Nihongo. Okay. Ako naman si Fritchen Ramirez. Kag first year student ako sa Bongsang State University of Northern Negros taking Vitalid Education. Isa sa requirements sa amon Corpcom nga subject is kinanglan ko mag-reach out sa isa ka tawo nga lain ang ginahambal nga lingwahe kaysa sa akon. Kag mangayo ako sang bulig nga i-translate ang 25 nga mga phrases sa hiligaynon sa ila sarili nga language like imo Japanese paagi sa face-to-face kag ang akon na i-video. Pwede mo ko mabuligan? Oo na. Okay. Here's the 25 phrases nga i-translate na ko sa imo. Number 1, kamusta ka? Sa English, how are you? Kamusta ka or how are you? In Japanese it is Ogenki desu ka? And number 2, salamat gid. In English, thank you very much. Domo arigato gozaimasu. And number 3, gusto ko ni. Sa English, I like this. I like this is kore wa suki desu. Number 4, ano ngalan mo? In English, what's your name? What's your name in Japanese is onamae wa nan desu ka or anata no namae wa nan desu ka? And number 5, wala ko kabalo. In English, I don't know. Wakanai. Wakanai. Wakanai or wakarimasen. And number 6, sige lang. In English, it's okay. It's okay is in Japanese daijoubu. And number 7, hindi ko gusto. In English, I don't like it. Demo suki janai. And number 8, maayo gid. In English, very good. Yokatta. Yukatta. Yokatta. And number 9, diin ka na. In English, where are you now? Where are you is anata wa doko ni arimasu ka? Bakit yung maayo gid? And number 8, maayo gid. In English, very good. Very good is ano to? Ang yokatta or subarishi? Ay, ganun. Nagsulit-sulit. Sorry lang gid. It's okay. And number 10, ano balita? In English, what's the news? What's the news? Or shinkaku joho. And number 11, basi may ara ka ideya. In English, maybe you have an idea. 何かアイディアがあるかも知りません。 No, we good. And number 12, wala problema. In English, no problem. No problem is 心配しないで。 In number 13, ano ang ginapanumdum mo? In English, what are you thinking? What are you thinking is 何を考えていますか? And number 14, pila edad mo? In English, how old are you? It could be おいくつですか or 何年生ですか? And number 15, lakat na ta. In English, let's go. 一緒に行きましょう or 行きましょう. Number 16, hindi ko magdugay. In English, I won't take long. Wala na sa school. Ano sa ganun? I It's won't take numbers, long. I guess. And number 16. Pwede lang yung phrase. Wala ko nalala. Sige, lain ng pangalan. And ang number, ay na oh. Tani Arikadi. In English, I wish you were here. I wish you were here. ここにあなたがあります or 会いたいです。 Kapamangkot lang ko. In English, I'm just asking. 私は質問があります。 Daw kapoy ko. I feel tired. 私は疲れです。疲れたです。 Ganahan ko maglaag. Do you want to hang out? Do you want to hang out? ブラブラしたいですか? Wala ako mahimo. In English, I can't do anything about it. それについては何をできません? Palihog ko. In English, please. お願いします。 And number
22, hindi na maglibog. In English, don't worry. Don't worry is, ano na siya, pwede siya is, shinpai shinai or mondai nai. And number 24, paggulat lang. In English, just wait. Chotto matte. And number 25, lain gid ang kamatyag ko. In English, I feel bad or I feel sick. Watashi wa byoki desu. And the last is, ano lang naman, wait, taga-diin ka, or sa English, where do you live? Okay. Where do you live is, anata wa doko ni anata wa karakimashita ka? Okay, thank you kid very much sa pag-ulit. Thank you.